Na začetku so me poklicali zraven v bistvu kot svetovalca in že v tistih začetnih pogovorih sem nekako pušil to slovensko oziroma balkansko Valorant ekipo, takrat so bili 3 Slovenci v njej. Pol pa v bistvu, ko so me povabili, da se pridružim projektu, pa začnem sodelovati, je pa odločitev hitro padla, da vstopimo še v Valorant, podpremo najboljšo balkansko ekipo in jim probamo dati kar se da dobre opcije, da bodo uspešni. Ekipa je bila zelo uspešna, igrali so itak vsa ta regijska tekmovanja, kot sem že prej rekel, so bili najboljša ekipa na Balkanu in to, ko so se pridružili Diamantu, so nekako nadaljevali te uspehe. Hitro se je izkazalo, da rabimo dobiti enega bolj konkretnega coacha, ne, in edino ime, ki se je takrat na Balkanu omenjalo, je bil Paco. Igralci so že igrali z njim v preteklosti, vedeli so, da je na nivoju. Kvalificirali so se tudi v East United finale, mi smo takrat na T2 organizirali za njih še bootcamp. Beginning wasn't like the funniest because like we had that qualification for VRL where we kind of struggled. Like we were in boot camp. Like I was in a team I think 5 days and we already had a boot camp, so I just couldn't do anything. Like I was there more or less as a supporter. I couldn't help them improve their game. Se mi zdi, da je tudi celotna ekipa imela zelo velika pričakovanja, da nekako v svojih glavah se bodo uvrstili na VRL, da so dosti dobri, da zmagajo, in bili so dosti dobri, ampak mogoče je glih ta pritisk takrat prispeval k temu, da je ekipa zgubila in takrat je bilo eno hudo razočaranje, ki jim ni uspel. Okay, we forget this, like we didn't qualify. We just start from the scratch. Like I will try to implement and help the boys in every single way I can. And yeah, that is how kinda I tried like to get trust from my teammates, and from there on, like, the story begins. Jaz sem se v bistvu Valorant ekipi pridružila na sredini njihove sezone, to je bilo nekje junija 2022. Tako da, ko sem jaz prišla v ekipo, so imeli za sabo že nekaj tudi official iger odigranih. Mislim, da je bilo nekaj zmag, nekaj porazov, tako da je bilo kar zanimivo videti to dinamiko, kajti igralci so se že poznali, so v bistvu že bili na nek način ustaljeni, hkrati pa je bila lih ta točka, ko so se mogoče začela pojavljati neka nesoglasja, nestrinjanja, predvsem pa se mi zdi, da niso dovolj govorili o tem, kaj jih moti v ekipi, naslavljali teh stvari. Tako da mi smo v bistvu začeli s tem, da smo odprli en prostor, da lahko vsak pove, kaj ga moti, kaj bi naredil drugače, kako se počuti, kaj opaža, da so začeli te stvari deliti in se o njih pogovarjati. So, regarding Nusha, I think that like she brings a lot because we both her and me have similar approach to the how we think that team should have approach to the game and everything. And I think it's really important for both of us like to think the same way. I feel like Nusha helps the team a lot, like way more than I think everybody thinks. Like she makes our mentality a lot better. Like even me personally, I have like single sessions with her and she helps me a lot, like with competing and in real life situations. Po temu razočaranju, ker ni v bistvu ekipa se kvalificirala na VRL, smo prišli do pogovorov z organizacijo tega dogodka, z organizatorjem, in se je ponudila opcija, da se kupi mesto v ligi. To je bila takrat kar velika investicija za nas in v bistvu smo dost enega razmisleka dali v to, pa vedeli smo, da je ekipa dost dobra, ne, kljub temu, da je tiste kvalifikacije, da so izgubili brez zmagane mape in takrat res niso najboljši igrali. Nekako smo verjeli v njih in s to mentaliteto, da bi jim radi ponudili čim več, smo potem tudi šli v ta sam nakup spota, ne, in tudi rezultati so na VRL-ju bili dobri za moje pojme, no, tako nad pričakovanjem. Skany lecą. Świetnie rozpędzony.
we knew what we were like doing. We knew what we were working. We knew how we were preparing for every match. So at the end, we just follow that, you know. Every match, like the more underdog we were, the more confident we were, because like it fueled us to like prove everyone that like, you know, like it's just not true what you're like saying about us. Like we worked hard to get to this point and to like actually show like on what level we can compete. We were underdogs, like as expected, like we were a new team. I think my goal was like at least to reach playoffs. We were dark horses 100%. We weren't expected to win or even close to winning, but we were really happy with the result. And we didn't focus on the opinions, we just focused on ourselves, and I think it showed in our gameplay. Naša ekipa je sicer končala na drugem mestu, pogodbe so se končale in mi smo šli v sestavljanje nove ekipe, ampak smo nekako probali prehiteti konkurenco in že, ker nova liga se je začela začetkom 2023, mi smo pa v bistvu že celotno drugo polovico 2022 imeli podpisano zasedbo, zato da je lahko trenirala, da se je lahko pripravljala. Ne? Začeli smo v bistvu roster graditi z prej omenjenim Pakotom, nekako je bil on steber, smo rekli, trenerja moramo zadržati, pa Prti Grmek iz prejšnje zasedbe sta nekako ostala kot kor in na to smo želeli dodajati. Dodali smo mladega nadebudnega superzvezdnika iz Makedonije, Runnerja, pa še dva Slovenca, Patiksa in Elijana, oziroma Patiks je vstal iz prejšnje zasedbe, dodali smo še Elijana. And now with like Runner, like he is the guy who will always listen. He is always there to grow, to learn, because he's a young guy. He's hungry to prove himself. And also Elin, like they're both hard workers, ready to listen, ready to adapt, and like to take the structure that we want to build. And like that gave us like fluidity to play whatever comp we want, to try out whatever we want, which I felt in previous roster was a problem. In s to zasedbo nekako na regijskih tekmovanjih pokazali, da nimamo konkurence. Ne? Nulti ovdje, sada i Patiks dobija taj flash stick koji su spajkali Runner i Grmek nalazi 2 brza kila, sada i Patiks prolazi na tajniku, staje ulti, QXV nalazi jedan ziča, drugi 2 na 2 je, Spike se stikuje, QXV će verujem do pola to stikovati ili će ipak pokušati do kraja, ali Grmek sa 3 kila uzima ovu rundu. The trophy is yours, guys. Šampioni Valorant turnira Diamante Sport! It started kind of shaky for us, but in the end, we knew it was just a warm-up. After that, we just like, I won't say storm, but we just, you know, overwhelmed the opponents. And from there on, like, we knew the tournament started and it was easy. Like, every match, it wasn't talking about, okay, this is a LAN, like, we just started warm-up. No, it was preparation for the opponents, what to expect, what we know about them, and, like, it was just straightforward from there. Diamant is really the future of Valorant. I think you can be really big if you practice hard, screen hard, you know, win all the tournaments. Congratulations, guys. We're all very happy. What does it mean to you to beat Zero Tenacity twice in one day? Through both games today, it was always calm and we were in good mood, so I don't think anybody was stressed or tilt or something else. I think we played our game and we still focused on the game. He had a strong mentality and he just closed the both games. Dvignili smo pokal v Osijeku, v Beogradu zmagali Balana, online lige vse zmagali na Balkanu in se nekako uvrstili v to balkansko velesilo, ki bo tudi reprezentala po najboljših močeh celotno regijo na temu VLRI Surge, kjer je v bistvu 23 držav iz cele vzhodne Evrope. Ne. In mislim, da so takrat res dokazali, da so daleč najboljša zasedba na Balkanu in na v bistvu na krilih tega smo šli v naslednjo v celo sezono. Of course, we want to win everything we play, we want to win the VRL, like it's just a winning mentality, we don't want to lose, and I think all the players agree with me. In this league, like this split, each team is very good and like each one can beat like everyone, so we'll see. We always play for the win, we don't underestimate our opponents, and yeah, but this was just like warm-up, like preparation for this VCL league.
boot camps are definitely a plus. Like seeing players live together, play together, practice together, like even just eat together and talk is a big plus. Like in mental state, in playing, like you build so much chemistry that it really helps you compete. What we're building in this team is like to try not to go with expectations, right? So matches in front of us, we want to give our best. Not to win the game, but to play our game, to like be comfort in an official match, and like if we play how we know to play, results will come. In se mi zdi, da se je mogoče v začetku druge sezone začel pojavljati ta nek pritisk, tudi od zunaj, pa tudi znotraj igralcev samih, da je treba ponoviti to zelo uspešno prvo sezono. Veliko smo delali na v bistvu povezovanju ekipe, veliko smo delali na samozavesti, veliko smo delali na uravnavanju tega stresa, ki je bil v zelo veliki meri v bistvu impliciran z strani igralcev samih, tako kot je ponavadi. Tako da mogoče tisti konec sezone so igralci zagotovo dali vse od sebe, ampak ko rezultat ni bil tako, ker so ga mogoče želeli, zagotovo je bilo prisotno neko razočaranje. Mogoče je bilo razočaranje v bistvu še toliko večje, ker začeli smo dobro končnico, premagali smo slovenski rivale Cyberwolves, prišli v bistvu proti največjim favoritom Ascent, zelo vroči, zmagali prvo mapo, druga mapa je izgledala dobro, šli smo v podaljške, ne samo ene, mislim, da je bilo več podaljškov, komi izgubili, šli na tretjo mapo, ki je bila tudi blizu in potem izgubili in od tam naprej so stvari padle sicer v vodo, no, naslednjo tekmo smo pol izgubili in končali na 6. mestu. Ascent pa ekipa, ki smo mi verjetno dali v celi končnici najboljši boj, so pa na koncu zmagali celo ligo in nekako se mi zdi, da je bil grenak priokus pri igralcih predvsem, no, se mi nekako naša pričakovanja nekako se ne fokusiramo na rezultate, radi bi seveda, da igralci dosegajo svoje cilje, ampak predvsem pri igralcih je bilo čutiti, nekako so se počutili, da se jim je krivica zgodila, ker so res dobro igrali in na koncu končali na 6. mestu v končnici. Spet smo prišli do tega, da bomo menjali igralce, nažalost je tokrat izstopila 2 Slovenca, Patix in Elian, kot v bistvu možne kandidate se pa nekako pojavila opcija, da dobimo Patitka, ki je zelo znano ime, igral je za Excel, igral je za G2, za zelo znane organizacije, dober igralec, zagotovo zelo dober igralec in z njim še enega zelo nepreverjenega, ampak zelo zagretega Poljaka, Profeka, ki ga je v bistvu Patitek tudi nekako spuščal naprej in rekel, jaz verjamem vanga, res je dober in ta dvojec se mi zdi pa, da se je nekako pokazal kot zelo dobra kombinacija, no. Čim smo dodali te 2 igralca, so nekako ekipa je kliknila, res so se dobro poštekali. Šli smo tudi v Ljubljano na gospodarsko razstavišče na Gang Show. Kakšne so napovedi, želje za naprej, za diamantovce? Mislim, zdaj v prvi vrsti je ta dogodek zmagati, ampak sočasno se začne ta VCL liga, na kateri bodo nastopali tudi iz tega dogodka in bodo danes in jutri, torej soboto in nedeljo igralo tukaj. I upamo, da bodo otworili sezono, tako jak si żelimy, nie? Z magami. Strony pleców to na pewno jest mocna ciekawostka. Bardzo mocno wymieniają się obie formacje. Też brawa dla Profka, bo to jego pozycja była dojeżdżana. Patitek tutaj trafia prosto z głowy, no i znowu 3 różne dystanse. Patitek na daleko, Grbek na blisko. Po środku w tym wszystkim Profek. Nie ma za bardzo jak walczyć. Te zwycięży tę mapę. 5-4, Spike podłożony. To tylko by chcieli. Aktorci za salpike, od Grmeka in Jani Dobošić do boja. Profek je škode, nekaj škode je Dobošić v shotgun, ampak res. Na tačem blizu nisi lockdown, blizu je ključ za tole vse skupaj, en se zapopana, ampak 4 svojega, prvo stavljo se da rej gosta.
Vzdušje ljudi, kako so vsi ploskali vsako rundo, ki je Diamant dobil, kako so vsi nekako navijali za Diamant, podpirali to slovensko zasedbo. To se sploh ne da opisati z besedami, tako nekako na kakšni fuzbal tekmi, verjetno igralcem prvič, ki je bilo res tak pristen e-športni moment. No? I feel very good. We showed ourselves on LAN very, very well. And I'm hungry for more achievements, with Diamant, of course. Like that. So what is your next goal that you try to achieve? I mean, to win everything that we can, like to win this VCL that we are playing, to win every LAN and everything that we go together. I want to win the split with Diamant. I want to show that we are capable of winning. Moj cilj je trenutno zmagati to VCL East Surge ligo, se pravi biti prvi in pol imeti šanse za Ascension. My main goal right now is to win VCL. And if we're gonna prove it, I'm gonna stay with boys and just trying to get better of the day, hard working, and I hope I can be in tier 1 in future. Definitely, that is why we brought Patitek, because he played for G2, he played for Heretics, like his experience is just enormous and he's really good guy, so like he helps us with the cohesion because he's fully friendly. Do I think if Diamant can become a tier 1 player? Of course. I mean, I wouldn't be joining them if I wouldn't think that. I joined this team because I think we can win and we can become tier 1. V sam e-search smo vstopili zelo dobro s tem novim line-upom, redni del smo otvorili precej suvereno, zmagovali tekme, premagali spet Ascent v rednem delu. Nekako se mi zdi, da so nas tudi nasprotniki predvsej bolj spoštovali in tako nas začeli videvati kot resne konkurente. Prišli smo seveda v končnico, kar je bil naš prvi cilj, premagali prvo ekipo, pol pa spet pred nami Ascent, malo nam je zmanjkalo, ampak boljši so bili, nimaš kaj, tako je vedno v športu, en bo zmagal, en bo zgubil in mi smo pobrali sam bron. Mislim, da smo v Diamantu bili zelo ponosni na naše fante, vsem velik uspeh v tako konkurenčni regiji. Mislim, da so tudi sami veseli, čeprav se zavedajo, da bi lahko še več, vedno hočeš več, taki smo ljudje, ampak v končni fazi mislim, da je bil lep zaključek celotne zgodbe. No. Po tem Splitu so se tudi naše pogodbe končale z to trenutno ekipo, ker v vsakem športu ni nobenih garancij, nikoli ne veš, kaj bo. Nam je pa v interesu, da vsaj nadaljujemo z delom te ekipe naprej in pišemo to zgodbo dalje. Pomagamo razvijati balkanski e-šport. Jaz srčno upam, da se bo scena razvijala tako naprej, kot se do zdaj, da se taka podpora, kot se je do zdaj pokazala, pokaže še v prihodnje in da bodo te igralci res lahko dobili platformo in nekako pokazali, da je balkanski Valorant spada v sam vrh. Za nas, ki smo ljubitelji e-športa, da gledamo ta razvoj, da ga lahko spremljamo iz prvih oči, res nekaj, zato smo tukaj, z srcem.